za mu kai abin magana zuwa ga hasken musulmi na ƙasar Ghana baki ɗaya. Jiya na je wani program wani ya ce inda ya samu da ya ce hasken musulmi na duniya, na ce nima na yarda da haka. Ba kowa ba ne, His Eminence, the National Chief Imam, Grand Mufti of the Republic of Ghana, Sheikh Dr. Alhaji Usman Nuhu Sharubutu. Za mu kai abin magana ya buɗe muna taro da addu'a. Jama'a, sallu ala nabil karim. إمام هدى لولا ما عرف الهدى إمام هدى لولاه ما عرف الهدى أتى والورى في الجهل قد بلغوا المدى فردهم بالعلم النبي محمد فردهم بالعلم عن سبل الردى رغيب في نار الفل والعدل والندى علي منار القدر والفار والذكر أفاد الندى فيضا ومال سعادة فساس بذاك الخلق لينا وشدة فيا حبذا منه لمن شاء عمدة إمام لرسل الله إمام لرسل الله النبي محمد إمام لرسل الله بدعا وعودة به يختم ذكر الجميل ويبدأ الصلاة على النبي الكريم. اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وابتراكنا بالمغفرة والإسم وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشاد وارزقنا التقوى فإنه خير زاد. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلا لك ومن الفقر إلا إليك ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا مهول الهول والأهوال أولها لنا إلى حسن حال. اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأفعال. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلب وقت الذي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل بلدنا غانا بلدنا آمنا مطمئنا. اللهم اجعل بلدنا غانا بلدنا آمنا مطمئنا وآمنا في أوطاننا ولا تفتنا. اللهم ارفع مقتك وغلبك عنا ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا وختم لنا بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأسكنا يا سميع يا قريب آمين. جنات عدن آمين. التي وعد للمتقين آمين. الذين لا يرون فيها آمين. سبحانك اللهم أيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بالسر آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة على النبي الكريم. صلوا على النبي الكريم. Na'am, wannan bai bani mamaki ba domin abu ne na al'ada.
To amma yana yi sai a rika duba ana ganin cewa lalle akwai manya nan sannan akwai lamari kuma na larura shi sa harbe-harben a ɗan sassauta please the musketry please can we limit it please before due respect. On jata masanda salame Allah midamila jonin national chief imam meden kan ko wadi en duawu delle en puttan program meden handen ko wadi en do en delle niddo fu jodo hettina ko halate inshallah. Na'am, a yau kamar yadda na faɗa mun zo biki ba ƙaramin biki ba domin ko a gwamnatance idan aka kafa gwamnati kaga an ce wai 100 days nan ana duba menene abin da gwamnatin ta yi. To amma yau muna magana wata masarauta da ta cika shekaru ɗaya har 100 years. Shi sa akwai labari akwai tarihi. Ba kowane masarauta ba ne babban masarautar na DanBaki na wannan yanki na Accra. Yau su suka gayyato mu kuma na duba hagu na duba dama sun yi alfahari da yau lalle ka san abu ne na ainihin sarakai da masu mulki. Da farko ni don kaina suna na Salu Shu'aibu Sadauki za mu yi wannan aiki na MC tare da ainihin abokin aiki na wanda shi zai yi fillanci ne. Yau ni da kaina na regret ba na jin gani nan ba fulate to amma ba na jin fillanci yasa da ya kamata in yi wannan aiki to amma tuna da ina tare da ɗanwana Ahmed Bari ban samun matsala haka kuma muna tare da ainihin Muhammad Hilal wanda zai taimaka mana. Kamata yi kowane zama a yi wa jama'a barka da zuwa shine turawa ke cewa ainihin jawabi na barka da zuwa watan welcome address kenan. A nan an dace da wani bawan Allah shi zai muna welcome address. Asame Allah midamila kawri tangal rodo jodi den do e nahani hebe ni do mawdo goto bo wawi kan watta noy kanum jabbata jama'aren den fulay delle en godi do e ni do goto mo noddeten wara jabba jama'aren den. Wanda zai mana welcome address ba kowa bane Alhaji Yakubu Musa Bari. Jama'a a tafa wa Alhaji Yakubu Musa Bari shi zai muna welcome. Don Allah jama'a tafa mana. Dalla sama Allah gado kanko jabbata jama'an kan gono kawan Yakubu Musa Bari kala ne mo jama'a yi mishi tabe jama'a. Na'am Alhaji Yakubu Musa Bari shi zai muna welcome address. Your eminent chiefs that are present here, the President of Council of Fulani Chief, in the name of Chief Alhaji Idrissa Mohammed Bingal, and His Eminence, the Chief Imam of Republic of Ghana, Sheikh Nuhu Shairbutu, and His Eminence, the Hausa Chief of Greater Accra, Alhaji Kabiru Englishi, and also all chiefs that are present here. Due to the limited time, we cannot go around everybody. And our eminent ladies who happens to be present here, and all the leadership that have been invited to be present here, and all protocols present here are observed, respected, are duly welcome. Today is a very great day, especially
concerning the Fulbe or the Zongos across the country. Today is going to be a very historic day, which all of us here will observe and know that if we say history, we can't tell the history of this republic without mentioning the Zongos or certain tribes, which happens to be the Fulani, the Hausas, the Wangares, the Moshis, the Yorubas, and others. I think we are only welcoming all of you present here. If there's anybody that have been touched, should please forgive us and observe. Today is going to be a very historic day, which we are going to tell our stories. And I believe His Royal Majesty Taki Teko Churo of the Second is going to tell us how he lived with these communities and when did he start living? When did the Gans acknowledge the Zongolese? Like the tribes that we mentioned, we are going to listen to a very historic words today, especially where we are standing today. Which people established where we are standing today? That today we are all here together. Thank you very much, and you are all welcome. Thank you. To, mun gode kwarai General Secretary Capital Bulago International Yakubu Musa Bari, mun gode. Jama'a aslamin Allah mai da mila kawai Yakubu Musa Bari kanko bari hali halaji do sedda. Halaji do hali di o warana o jabbi jama'aren den fu. O yu jama'aren den fu fofo mabbe, fofo modon don fu garo do en. Delle handen engarana fa kettinen tariki Accra, engarana do fa handen garen nanen halaji la noy fulbe arteri nateri le Accra do inshallah. Na'am, kamar yadda kuka ji Alhaji Yakubu Musa Bari shine General Secretary na kungiyar nan da ake cewa Tabital Fulaku, inda yi jawabi yau ranar tarihi ne za nuna ainihin Fulani da yadda suka shigo wannan ƙasa da irin tarbo da ainihin masu ƙasa suka musu a nan yayi magana da ainihin waton sarkin Ankarawa baki daya na yau shi don kansa zai zo nan da martabansa kuma dai zo na san su ma suna da abin da za su faɗa akan wannan. A gurguje saboda karancin lokaci za mu tsallake wasu abubuwa. Hayalla yau dai speech ne da za mu kai abin magana zuwa ga ainihin president na Council of Fulani Chiefs. Shi dai zo ko kuma shi za a kai wa abin magana shi ma ya mana ainihin jawabinsa. To, aslamin Allah joni do don hewti don en kokkan Amiru Maida Mallat Teddini, National Council of Fulani Chief Alhaji. Na'am, kamar yadda aka yi jawabi ainihin president na Council of Fulani Chiefs Alhaji Chief Muhammad Idrisu Bengal shine ainihin president na Council of Fulani Chiefs zai mana jawabi. Bara kai abin magana zuwa gare shi. To, aslamin Allah no kalu da ni kanko Chief Alhaji Idrisa Muhammad Bengal en joti don mo micro maluko halirte dun kanko du o wodi ko halata do sedda. Bismillah mada Amiru. Bismillah mada. Kella nemo jama'a. Jama'a ban ji kun taba ba masarkin ku musamman ma Fulanawa ai mu akwai kawaici tare da mu tabawa ainihin president na council ɗinku baki daya Chief Alhaji Muhammad Idris Bengal. Jazakallahu khairan. Your Eminence, the National Chief Imam, Sheikh Dr. Professor Uthmanu Nuhu Sharubutu, members of the National Council of Zongo Chiefs here gathered, members of the National Council of Fulani Chiefs here gathered, Nime, Kename, our distinguished ladies, all protocol observed. I stand here
on behalf of the Fulani chiefs of Ghana to first of all congratulate His Royal Highness Alhaji Massoudi Abass DanBaki, Na'am a jama'a kuma na aikin afuwa tune kun ga mun dakatar da al'amura a ainihin wanda yake ya tara mu shi don kansa wanda ake biki don shi a yau wato Allah ya kawo muna mai martaba sarkin Fulani na Accra wato Alhaji Massoudi Abass DanBaki the second wato na biyu kenan sarkin Fulani na Greater Accra baki daya. Allah ya kawo mana shi yasa dole ne wannan protocol dole ne mu breaking shi saboda shi ya tara mu. Muna godiya, muna murna, muna farin ciki na ganin wannan rana da ake biki na wannan masarauta 100 solid years, shekaru 100 wato kamar da na faɗi ba kwana 100 bane ga mai martaba sarkin Fulani Greater Accra Na'am, yanzu President na Council of Fulani Chiefs da shi da ayarinsa tawagarsa sauran sarakuna masu martaba za su koma su je su zauna bayan wanda ya tara baki ya zauna. Wanda kuma muka samu labari ainihin mai martaba masu gari baki daya ainihin kamanta shi don kansa shi ma zai follow wato dai zo nan ba dadewa ba. His Royal Highness the Kamanche is here with us. Any moment from now. Don Allah ainihin mai gari ya zo kowa ya tashi ya miƙe tsaye don Allah a cikin ban girma mai gari ya zo don Allah a tashi a miƙe. A tashi a miƙe mai masu gari wato gamance da kanshi ya shigo yana zuwa a buɗe hanya gamance don Allah tashi a miƙe amante shi don Allah mafiya mata shi gamance don ta His Royal Highness yana aisha shi masu kallon mu mai gari da kanshi ya shigo cikin wannan babban taro liga gamance shi da kanshi kenan kuke kallon shi ya zo wurin wannan taro wanda yake don girmamawa ana tashi ana sayawa gashi shi da magajiyoyi da manyansu sun zo wurin wannan babban taro wanda yake liga da kanshi gamance kenan yake shigowa a cikin wannan taro. Za ku kasance da mu domin mu nuna muku abubuwan da zai faru a wurin wannan taro yau ranar Lahadi wato ainihin kabila na Fulani na Ankara a karkashin jagorancin DanBaki Royal Family suke gabatar da plus 100 years anniversary celebration da Enskinment of Sarki Alhaji Massoudi DanBaki shine wanda yake musamman ake celebrate wato askin shi Enskinment, sa'annan kuma za a nada wayansu manyan fadawa a wannan bigiri suka gayyace special guest of honor shine Nika Gamance
sarkin Ankarawa duka baki daya aka gayyace shi ya zo wurin wannan taro shi da ni abula mance gaisuwa kenan ake yi wanda His Royal Highness na gaida jama'a duka baki daya. Wannan babban taro ya samu karbuwa kwarai wanda yake wannan taro da sarkin Ankarawa ya shigo ciki, wato sarkin Ankarawa ba sarki ne da yake zuwa taro na zango ba. Ina jin wannan zai zama farkon taro da yake liga kamance mai Ankarawa duka ya zo wurin wannan taro, ya shigo yana gaida manya da suke a wurin wannan taro, gashi da manyan fadawan shi, kowa ya yi shiri traditional dresses, shirin gargajiya da muke ce muku gargajiyar mu gado mu, gargajiyar mu al'adar mu, kowa ya bar gida ya bashi. Niga gamance shi kenan masu kallon mu kuke kallon shi. Wato ciki manya DanBaki family ya zo yana show appreciation ga su sun zo su dukansu godiya na farin ciki kenan suke nuna mai sarkin yaki Ibrahim da su Samba suna nuna murna da niga da kanshi ya zo taron su. Tarbo kenan aka mai a cikin wannan wurin taro wanda yake ni taki kenan niga da kanshi ya shigo cikin wannan family a karkashin wannan jama'a sarkin Fulani Ankara na DanBaki Royal Family. Wannan babban sarkin Ankarawa ya zo wato ya share kawurin wannan taro, shigowar shi kenan yana gaida manyan jama'a, zai hau wanda yake za su sa shi saka sarki Alhaji Massoudi, sarki kenan na DanBaki family, da national chief imam suka sa shi saka. Sannan a gefe su kuma ga sarki Bengal, sarki na Fulani Ghana duka baki daya. Niga kenan yake hawa sama, gashi zai gaida shugaban sau national chief imam, gashi shi da national chief imam suna gaisuwa, shi da shugaban sau national chief imam suna gaisuwa. Sun je sun gaida sarki Bengal, sarkin Fulani Ghana duka, hawa yau shi da national chief imam suna gaisuwa, ga kuma sarki Bengal kuma na gaida shi. Bayan gaisuwa zai je ya zauna a wurin shi wanda ke musamman an tanada mai, zai zamna. Masu kallon mu sunana Muhammad Kamaluddin Yusha Babal Wise, kuna kallon mu ne dangane da wannan taro na 100 years anniversary da Greater Accra Chief of Fulani na DanBaki Royal Family suke gabatarwa yau, wanda yake a wannan lokaci kuna kallon niga ya shigo a fili musamman ya zo wurin wannan taro. Kuke kallon mu wanda yake za ku kasance da mu domin mu nuna muku daga farko har karshe gargajiya abubuwan da zai afku a wurin wannan taro. Musamman muke kawo muku wannan taro a wannan unguwa da ake ce da wato Opera Square. Za ku kasance da mu domin mu ga abubuwan da zai kasance a wurin wannan wuri.
Na'am, yanzu za mu kai abin magana mu bai wa ainihin galadima na wato Royal DanBaki family zai yi wa ainihin His Royal Majesty shimfiɗa ya mai barka da zuwa sai ɗora aiki bismillah. Oh, chameke nime name ke wache fe ni obie niji ki taki ni te kotu ambodi imanye kenkre one double sheet ke mene ke no na fio ni aponi ni achewo one double sheet niji Before we proceed, we have the overlord of the state who has planned this occasion. And so, for those of you who do not know his personality, his character, I would just like to read some extra. This is just a private extra from His Royal Majesty's royal profile. His Royal Majesty. His Royal Majesty, His Royal Majesty, King Taki Tekotu II. He hails from Ni Tekotu Royal Ruling House of Atopon Division, and he was installed on the 20th October 2017. Abiasuma. He was inducted into the membership of the Greater Accra Regional House of Chiefs in October 2017. He holds a bachelor's degree of arts from the Kwame Nkrumah University of Science and Technology in Kumasi. He has an international business certificate on X-Culture School of Business, X-Culture School of Business, Kumasi. He has a certificate in marketing. He has a PhD philosophy in leadership from the state of California in the United States of America. Before his installation, he was a director with Tokiwa Consult, a local partner to Contractor Brazil, then undertaking the redevelopment project of the Kumasi Central Market. Abiasuma. He is the founder, director of K Clean Enterprise Limited, a cleaning and waste management services consultancy, and Anon Artisanal Mining Limited from 2013 to the present. He is also the director of Country Development Contracts Limited, consultants for the reconstruction of the Kejetia and Takoradi markets. He is married with children. Ladies and gentlemen, Sarakai Sarakuna Nime Name, I warmly and heartily introduce you to His Majesty, King Taki Tekochuru II, the Gamanche, President of the Ghana Traditional Council, and the Overlord of the Ghana DanBaki State, Ni Umanye Blabu. Ladies and gentlemen, I had wanted to hand over to my brother because Nia Echi Abiasuma Niga Oda Ochi Kokona de Machia Gafe she Kauli Mene Gafe she Mlichago no Mene Ewo Ni Wanda Boshi Nefiake Nia Echi Ewo Leji chairman of the occasion. At the same time, Leji guest of honor. Ewo ni one pound fight. Ene no go with you. No, I get caught for choice and all. But ewo one pound fight. Ni wake wodi yeshibani. Ni owa don. Jama
Niga ya karbi chairmanship the guest of honorship don Allah mu mai tabe musan kamar ya abin nan masha Allah. Ngode Babs Habib DanBaki sarki yaƙi da kai da sauran 'yan uwa da wannan abin da kuka yi. Kamar yadda na faɗi babban abin daraja ne gare mu a ce mai Ankara baki ɗaya mai Greater Accra wato Gamance His Royal Majesty ya anshi chairmanship at the same time kuma shine guest of honor na wannan zaman. Don Allah jama'a ku ƙara tabawa ni. Thank you, mun gode Allah ya saka da alkhairi. To aslama Allah on jetta masannai kambe kalube joni be kanko wonno kanan ke konu Greater Accra region kambe wari hali darnde kanko kanan ke mede mawdo mo Greater Accra region na andana kin ni taki teku through the second kanko wonno national traditional Greater Accra Traditional Council President kanko du fa hande wonno jeydo Greater Accra fu de la aslama Allah kellenemo kasin jama kellenemo nanen kellenemo kanko. Thank you. Thank you. Before His Royal Majesty came in, we were at the juncture of delivering a speech. So we are going back to the program lineup. Thank you. This tradition, rich one. Tunu? Thank you so much. Thank you, this majestic. Thank you so much. Za mu koma wajen ainihin president na Council of Fulani Chiefs. Na zo yana magana sai masu martaba suka shigo. Chief Alhaji Muhammad Idris Bengel zai zo ya ci gaba da magana. Chief, bismillah. To, assalamu Allah, nana na gona do kanan ke mai dan mala titini Chief Alhaji Idris Muhammad Bengel, kan ko President Council of Fulani Chiefs, kan ko fudi no hala do, ko mo bebe en nati delle o waran o jakka do hala makko ko fudi no inshallah. The President of the Council of Fulani Chiefs, Chief Alhaji Idris Muhammad Bengel. Bismillah. Thank you very much. Your Highness, King Taki Tekbo Churu, the second government as our chairman. Your Eminence, the National Chief Imam, Dr. Sheikh Usman Shahabutu, Chairman, or I can say the acting chairman, National Council of Zongo Chiefs, members of the National Council of Fulani Chiefs, Nime, Name, our friends from the Inki fraternity, all protocol observed. I will first of all will congratulate His Royal Highness Alhaji Massoudi Abass DanBaki for this wonderful program, which is the commemoration of 100 plus years centenary celebration. If we are standing here where it is called Mlicha Gono, and somebody has been here for the past 100 years. So where are those who are saying Fulanis are not Ghanaians? Fulanis are strangers. So, we the Fulani community are extremely happy for today because this tells our story.
It's unfortunate that of late, when there is criminal activities and somebody is suspected, this is the key word here, suspected, to be a Fulani, then the whole Fulani community are criminals. But truth is always truth. We always say one day the truth shall come out. And it's starting to come out now. So without much ado, I would like to thank all chiefs, especially the government himself, for honoring this invitation to be part of this program. May Allah richly bless you. May He protect and guide you. As I stand here in this program, I would like to acknowledge the presence of our Fulani chiefs from all the country. We have the Chief Fulani, the chairman of the Savannah Regional Council of Fulani Chiefs here, in the person of Alhaji Bukari Idrisa Baidari. He is the chairman of the Council of Fulani Chiefs of the Savannah region. And here present, we have the representative of the Fulani chief of the Ashanti region, who doubles as the Fulani chief of Kase in the Ashanti region, and also the chairman of the Ashanti Regional Council of Fulani Chiefs. And then we have Sheikh Dr. Lamido Jibrin Sise, who is the chief of Anya Zongo and also the PRO of the Council of Fulani Chiefs. And then I have with me Alhaji Sita Diko, the Fulani chief of Damai and Shurasi, which is in the central region. And then my brother, chief of the Ayawaso Fulani community, in the person of Alhaji Adams Jallo, popularly known as Alhaji Nash. And also have the Fulani chief of Medina here. And from the Oti region, we have Chief Musa of the Chinderi. He's the chairman of the Oti Regional Council of Fulani Chiefs. And then in the Ashanti region, we also have Chief of Guama, and then Yeji Uwa, and the Chief of Tubaman here in Accra. All of them have invited and they're all here. So we thank all of them for honoring this invitation and making themselves available here. Without much ado, I will end my speech here and then thank the organizers for giving us this opportunity to come and say something. Thank you so much. Thank you so much. Can we give him a round of applause? Yes, we can do better. Thank you so much. Please. Okay, thank you so much. Wandanyashi. Okay, yanzu a gurguje saboda lokaci za mu yi komai cikin ɗan ƙaramin lokaci da mu ainihin crash program saboda komai tafi daidai. Yanzu za mu kai abin magana zuwa ga Council of Zongo Chiefs na gaba ɗaya za su zo su ma su ce mana wani abu cikin 2 minutes, wato da su zo suka ƙare wannan sai mu ci gaba da aiki. Jama'a muna gayyatar ainihin shugaba na Council of Zongo Chiefs wato ya zo ya mai wannan harness. Jama'a ban ji kun taba ba. Asame Allah Council of Zongo Chiefs kambe warata kambe du woni ko be kollata en woni ko be kalata do en sedda. Samadi na fulana na sun hijack mic nan ne. Program su ne amma ba su da iko. Sai su yi hakuri. Babban magana. I even think of the language that I should speak. Fulani man, I speak English.
So I don't know which one I should speak. And the landlord too is here. Our landlord is here. Gama shikwa hu gama no. No na iya yue galo ya yu Hausa. Yo. If you make it's a nike ni aje. She nike make echa bie. Nike wo fe wo papa bie. No kala kan lebe sa nike wo papa aje. Shugabanni wahiye yellow, the light of the nation, the light of West Africa, the light of Ghana, the man of peace of Ghana, the man of the nation. I can say it for more than 1 hour, but I think it's enough. Our national chief imam, Wanyami, wa brother, Niga, Johannes, Ile, Be ni bani mache, ne baha, ohe no yake, be wafe Wanyami mejibu. No, number, Ebiju, that is what I'm trying to say. Ofane wambabu amaje be mene nya guy sheki enda mi na ke yo ga fe mo fiamo yo no fat yan to emi cancel fe ke me wote mo fiamo nchosumo ke ha pe na pe mi na ewo pe machine pinti ake mo fiamo ye bie e fi mi ga onupako alo mancho onupako be ni be sita mo na emi wo fe nya wo fe proud ke DanBaki alo Fulani family tí o ma ke lele nyoto ake ga wo fe wo no ga manche wo no be wo be yo mo pi ni wo ba yue si wo ba da Fulani alo DanBaki se si ake wandale si ake mene eke wa papa e ba futu wote je no ko bibi oni was still was sole wa hame numba jo ame numba jo wa hi enyelo numba jo wa gamanche ke ga fe di pe wo hu wa na hijole ke wo hijole wo te fi o ma ke ni we na hijole no one she no go fi o ni o take advantage ni wa yue alo ni wa ke ni di ta flache ni wabi jibu alo wabi jibu wabi a bit relax. Wabi jibo. Look, God warami. Wabi Blair watcher, the watcher and Inca wabi okay. A bit jiwo. A bit jiwo. Hey, ewa mele minito aye 5 here. Mele small mafia wakara ni neta mafia. Min kole di na ele blow keje gbanla mafe ni offer advantage loko ye ne sanu ye no ni wo ba bi fio ji e fio ma ke no na cancel e bi but then che ona mi nse o la ke me ye ose ka o che wo le bi so ne gbeke wo ba hele no ti no ko fio ni wo yo ni wo ba yu eji what na problems bi ya cancel it. Jiminy if you make a new to manche enyo ke etete ni ke beba no one bashing one be ni ake mo pia money jezongo no traditional council ya Hausa no fe ni baba kaka Hausa pe wa Hausa amisi Fulani juo wangara juo kotokoli juo wa fe akwa ke Hausa because we feel what you are Hausa Kobe. She was also told Hausa Ghana. Mo pia mo ken kesa sane baba o nation wodi. Alo ochewo no feshu akashi no ne atawo anukwane nilo. Ke wo wa ye ake na kan manche na ata na to ye gbe na keke wa habo answer. No ke no ko nu wa ba fe ke wo gbe na keke wo wa kele baba. She said ni mo fa mo ba fe no small no ke be pi ba twa maraba
alhamdulillah kai chama kai da kanka yawan karanci ya bitinka fulana ba ku sake shi don Allah ya samu ya walwale fulana ku sake shi ba mu kama shi ba ku ya hankure mun gode jama'a ina sama magana duka kenan to mun gode kwarai mun gode kwarai. Thank you so much kallon nabe jama'a. A round of applause for them please. A round of applause da Allah ta ba musu. Amma lalle na yadda fulanawa kuna da karfi. Bari sarki da kanshi yazo ko da ke Alhaji Yakubu bari ya ce wai a duba kila an shi gana kadin sarki. Tunda dai shi da kanshi a cikin wannan unguwa ya zo yana ba anyway ba laifi sarki wangarawa ne ko fulanawa zalla suke kallon shi sa dole ya rude wa biji wako wa biji gashi nan dai thank you so much dalla ayi muna abin nan cikin gaggawa saboda mu yi mu shigar da program ngode Okay jama'a ina min akwai abubuwa da yawa gaban mu amma za mu kawo culture troupe all the way from Niger su zo su yi muna wani gargajiyar fulanawa just 2 minutes sai mu continue muna da waɗanda kuma da ke nan da su kuma za su yi muna na Ghana insha Allah. Yes, we are here to display our culture. Therefore, we have a group, a cultural troupe right from the Republic of Niger. We're just giving them some 3 minutes to come and perform. Cultural troupe all the way from Niger. In kuna nan kuzo kuma mun ba ku 3 minutes yaso kuzo ku perform. Saboda ba mu iya mu gayyato ku mu bar ku wuce. Kuzo 3 minutes. Aha. Cultural troupe from Niger. That's a woman performance in 3 minutes. Bayan wannan sai mu zo mu yi nadi.
Last track, last track. Thank you. Thank you so much. Dalla jama'a ta ba musu. Can we give them a round of applause? I love this. I love the energy all the way from Niger. Yes, right here at the Opera Square. Rich tradition from the Fulani. Please, ko ban ji komai ba naji annani cikin waka. Chale Fulancin gadi ya kamata sarki ya kamata nzo tutorials. Saboda wata ranar na jin kunya ce ina da jinin Fulani ma. Amma dai naji annani ciki. So we call upon our brother Sarkin Yaki of the DanBaki royal family, Alhaji Habib DanBaki, to come in just 2 minutes to give us a brief history of the DanBaki royal family. Just 2 minutes or 3, and then we proceed from there. To jama'a fadda mai da melu da fu no dan do kan kono kanan ke kono Alhaji Habib DanBaki o holla en Ibrahim DanBaki o holla en tariki DanBaki sedda ko den himbe ben en melle tebe be wadde do en jo'ine ware melle bismillah mada. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Ladies and gentlemen, it was exactly 5 years ago at this exact same spot that we read to you a summary of the DanBaki royal family's history in Gamashi, in Accra, in Greater Accra. I remember promising you to, because it was compressed then, to give an elaborate version, but with all due respect, I would like to beg your pardon because of the enormous amount of work you have handed us, I've still not been able to do that. So I'm still going to summarize it, and I hope you bear with me. The history of the DanBaki family, the primary reason why we are here, the history of the DanBaki family in the Gold Coast, Accra, began around the 18th century, namely around the 1790s, with the arrival of Mamman Timbuktu, who settled in the Gamashi area. As an enterprising young man who became very influential, Mamman Timbuktu had to leave his birthplace near Mopti, Serafaram, in Mali, which was under the rule of his father, who then saw him off, as was the practice back then, with a huge stock of cattle. Mama proceeded on a journey to Timbuktu, where he became so successful, to the extent that henceforth he was only referred to as Mamman Timbuktu. Together with other merchants, he would ply the Trans-Sahara trade route, which had covered Mali, Algeria, and all the way up to Morocco. At a point in time, Mamman joined a caravan bound for the coast with his herd of cattle and other merchants and settled, and it is estimated that he may have arrived in the Gold Coast territory around 1790 or a bit later. We are still researching that history, so please bear with us. And settled at different parts of Gamashi, namely Mangmona, Atukpai, for those who are familiar with the suburbs, the wonderful suburbs of Gamashi. And finally, in Kaolin, where we stand today, I would like to emphasize on that. He finally settled in Kaolin. And we are estimating this to be, previously I heard my elder brother, the president of the Council of Fulani Chiefs, mention 100 years. It goes even beyond 100 years. I know he knows that, but I know he just mentioned it to remind all of us. But Kaolin exists for roughly about 200 years. Kaolin, a community which he founded with a few notable personalities. I would like to mention names because we have a lot of noble personalities and families in Kaolin. I'll start with our brothers. Once again, I would like to
crave your indulgence and beg me, I have to refer to somebody first. It doesn't mean that any one of us is superior to the other. We have the Bremer family with whom DanBaki shares Kaolin. We have the Kadiri English family. We have the Officer Ali family. We have the Damborno family. We have the Shadow family. We have the Jimala family. We have a lot of noble families in Kaole. We have the Gimba family, popularly referred to as Zakala, and I would like to reach out to them and thank them on this platform for the unexpected support and logistics which they offered us to make this possible. My brothers sisters from the Gimba family, thank you very much. Kaole is a community which was founded by all these people that I mentioned. And Kaole was actually corrupted from the Fulbe or Fulani or Fulfulde word Kole, which means simply ranch. You can Google it, it's not a story. It was corrupted to cow lane because it was much easier for the Europeans to mention. And previously, before it was handed over, it was simply Milichagono. It was Achamuli. You know, so there is a history to this place. Mama Timbuktu married a Grushi woman from a noble family and had several children, most of whom unfortunately died before him. In 1870, Mama died and was survived by 2 sons and 2 daughters, namely Mami Awo, who is ably represented here by my elder brother, Serki Bala, the Dagomba chief of Tudu. Once again, we create. My elder brother, I'll ask you once again, Serki Bala, the Dagomba chief of Tudu, representing Mami Awo. Then we have us standing here from Ibrahim DanBaki. Then there was another man, Abu Baba Yalori, who passed away at a young age. And finally, the youngest, Ajia Hassana, who married Alhaji Chedo of Zongo Lane and is the matriarch of the Bajiga family. And if you look to my left, Chief Abdul Momin Bajiga, the chief of Adabraka, is ably represented. That's why you see this is not a day for him to sit. This is a day for him to, together with the DanBaki family and the Mamiao family, for us to celebrate. So that is one connection. Ibrahim DanBaki and his siblings were born in Gamashi. Once again, I would like to underline that just because of what the president of the Council of Zongo see. And we are very proud of that history. Ibrahim DanBaki and his siblings were born in Gamashi, Accra proper, in the then Gold Coast. He inherited his father's traits and grew up to become a very prominent personality within the Fulani, the Kaole, Muslim communities, and the Gan community at large. He also commanded a lot of respect from the local authorities, colonial governor at the time, and had a very close relationship with His Royal Majesty King Takita Wia I. Now, I have to point out once again that this was preceded by the close relationship between Mamman Timbuktu and King Taki Kome I. And so this has become a tradition. And so once again, I would like to turn around and say Abiasuma Ni Ochi. This is a tradition that has been reignited over the past 200 years. This is a strong bond. And once again, we are very grateful that His Royal Majesty has given us the opportunity to tie the knots even closer and to strengthen the bonds even much more. And I hope the press people here, you spread this around, because sometimes when you are faced with a lot of negativity, you don't keep repeating the negativity, but you point out the positives. Fulanis have been here for around 200 years. So that is a matter of fact. He also commanded a lot of respect from the local authorities. Governor, I've read that, but I'm going to read it again. Colonial governor at the time, and had a close relationship with His Royal Majesty King Takita Wia I.
and as it was before him, carried on with the tradition of, I don't know the right word to say, making cattle available to the royal palace for traditional rites and festivities. In 1915, Ibrahim DanBaki was crowned Fulani headman of Accra, Southern Sector authorities, and I'm not good at writing statements. I'm better when I read it out of my head, but my family insisted I write it down. He passed away in 1974. No, that's not it. I'm not good at in some instances, their salaries were paid through him. He was so influential in the establishment of communities such as Tudu, Adabraka, Town Council Line. All of this had Fulani participation in the establishment. Shukura, Ruga, Nima. It has been reported that the Fulani people who moved to places like Ruga and others had sought permission, as was the practice before, because they sought permission from their chief and he sought permission from Niga back in the days, as was the practice from DanBaki before moving. From Ruga, which was a ranch, they subsequently moved further to establish the Nima Mamobi community. In summary, Ibrahim DanBaki was amongst the pioneers who championed the expansion of Accra proper, Gamashi, to a wider area of what is known today as Accra and Greater Accra, from the Kaolin Zongo Lane area through Old Fadama, Freetown, Adabraka, all the way to Ashama. He owned ranches at Foyo, somewhere around the farm mill complex at the Audome area, Shukura, Ruga, and Mamobi, roughly where the Mamobi Polyclinic is currently situated. Ibrahim DanBaki died in September of 1965 and was survived by one of his 4 wives, Mawa, and 18 of his children. Muniratu and Muru had died before their father, which included 6 men and 18 women. These children are Alhaji Muhammadu Mudasiru Abro, Alhaji Sedu, Alhaji Abass, Alhaji Zubairu, Alhaji Muhammad Babaila, Alhaji Musa, Hajia Khadija Mekifi, Hajia Amina, Hajia Barkisu, Hajia Saratu, Hajia Alima, Hajia Ramatu, Hajia Salamatu, Hajia Hashia, Hajia Zara, Hajia Sauda, Hajia Fatih, Hajia Zalia. It was reported that Ibrahim DanBaki had left behind directives which we still practice today, that 3 days after his death, the funeral rites must end. This has since become a tradition of the DanBaki family. So with that, we come to the present day. Alhaji Massoudi Abass DanBaki, the most significant of his traits are his loyalty, his patience, and his dedication to family. He's the son of Alhaji Abass DanBaki and Hajia Sana Shado, and is a personification of loyalty. He has been married to Sarauniya Hajia Zubaida Sule since 1965. Alhaji Massoudi has been working with the Captain Group of Companies since 1966, and although retired, he has been retained by the Captain Group. He steadily goes to work and returns back home daily, and we often advise him, but then he tells us, I need that. And indeed, he needs that. He has to be. He has been working for over 50 years, and so you cannot sit home. And then, so he insists on getting up in the morning and going there. With that said, this is a surprise. We planned it for Serki. I would like to hand over to the General Secretary of the Council of Zongo Chiefs to talk about Serki a little bit before we come to an end. You've said everything already. There's no need for me to repeat what you said. What is there is, we want to start the program and then, look at the weather. The weather is not good for us. We are starting, you've said enough is enough. It's okay. The Fulanis here are here controlling every one of us. We thank God. We'll start straight ahead. We'll start with the Abokan Wasa. Although we have playmates, Fulanis have playmates. We call on the playmates, we give them their due respect, then we start the program. So the Fulanis, I'm begging you, please, do that. Okay, thank you so much. Don't waste time. Okay, Jama, enami, yang muna neman busangawa, bisa,
ko dai busangawa bisa ko busangawa bisa don Allah ku zo da sauri ku zo ku an shi bisa okay amma ya fi ka yi muji yayi kasin biriki to Musawa Mosi sarki na nan bari na okay bari ina bari kanuri ina suke ai suna boyewa dama don da fulani kaga bari na boyewa ina mori ina wa okay mori bari gashi kambari an bari an ashi wani an ashi ku je ku consult ga sarki da kanshi ya shigo hey Allah wangarawa Allah hey tunai mai martaba wangarawa wani an ashi ina ba barbarin da ya zo ya anshi kudin nan don Allah wangarawa ina kuke wangarawa ku zo da Allah a lokacin da mu kira bare wanda za a yi wannan di Alhaji Abdulkadir Abass DanBaki ga wangarawa Alhaji Abdulkadir Abass DanBaki ya fito ya zo ya zauna Alhaji Abdulkadir Abass DanBaki ina yan gobirawa insha Allah an cire na kowa gobirawa na Jamil Musa DanBaki Jamil Musa DanBaki shi ma ya fito Jamil Musa DanBaki number 3 Abdul Aziz Zubairu DanBaki Abdul Aziz Zubairu DanBaki dan Allah zo zazzauna makera gashi na bashi Alhaji Abdul Baki Sule ina yake dan Allah muna kira wanda za yi wannan nadi ne o Abdul Baki Sule Faisal Ibrahim Sise Esquire lawyer Faisal kenan amini na abin alfahari na lawyer Faisal Ibrahim Sise muna alfahari da kai sanda zuwa yana ɗaya daga cikin wanda sannan Alhaji Fahad DanBaki Alhaji Fahad DanBaki Abdul Hamid Musa Muhammad Kabiru Mustafa Salim Muhammad Kataki sarauta yankuri na zuwa 1 minute don Allah ku yan telephone mun gaya muku ku yi hakuri don Allah ba mu son wani ya zo sai ya gaban ga ku yi hakuri sosai. This is a very important announcement. Our brothers with the mobile phones, please do us these honors. Don't come into the arena. We have our media men who we've accredited to do this program. Please to come and cover this event. Muhammad Kabiru Mustafa, Salim Muhammad Kataki, Bashiru Bajiga, Abdurrahim Inua, Alhaji Muazu Ibrahim Saiku,
Alhaji Ibrahim Mahazu Saiku, Muhammad Nazir, Alhaji Usman DanBaki, Alhaji Usman DanBaki, Mamun Jibril, Alhassan Ibrahim, Alhaji Nasiru DanBaki Abibu, Alhaji Nasiru DanBaki Abibu, Alhaji Ibrahim Jamil Adams, Alhaji Ibrahim Jamil Adams, da Alhaji Haruna Bajiga, Alhaji Abdulsalam Habib, Khalid Yusuf DanBaki, da kuma Abdullahi Halidu. Kan mu kira sunan sauran ko kuma a ci gaba, ka number DV 3790J, DV 3790J, dollar me shi ya tare wani akwai guda 945011 GN 945011. don Allah kun obstruct traffic, kun je kun park wani waje da bai dace ba, ku yi kokari ku move saboda samu a tafiyar da al'amura. Okay, aslame Allah moɓe noddaɓe ɓe kamɓe mellete ɗo en hannden woɓɓe maɓɓe ne heddi na wara fahin inda ɗen en indama fa heewi delle o waran don Allah wa'anda aka kira ba sunan ga Allah zan ƙara maimaita wanda bai zo ba a kira shi. Alhaji Abass DanBaki, Jamil Musa DanBaki. Okay, to shikenan wai mu skip amma wai mu go over it. Abdulaziz Zubairu DanBaki, Alhaji Abdulbaki Sule, Lawyer Faisal Ibrahim Sise, Alhaji Fad DanBaki, Abdulhamid Musa, Muhammad Kabiru Mustafa, Salim Muhammad Kataki, Bashiru Bajiga, Abdurrahim Inuwa, Alhaji Mahazu Ibrahim Saiku, Muhammad Nazir, Alhaji Usman DanBaki, Mamun Jibril, Alhassan Ibrahim, Alhaji Nasiru DanBaki Habibu, Alhaji Ibrahim Jamil Adams, Alhaji Haruna Bajiga, Alhaji Abdulsalam Habib, Khalid Yusuf DanBaki da kuma Abdullahi Halid. Wannan su ne 22 gentlemen da muka kira at this juncture, za naɗa su zo su yi waton aiki ko kuma su taya wannan masarauta na DanBaki Royal Family ya samu ɗaukaka, ya samu ci gaba kamar yadda yake. To aslame Allah no binomi nana ni kamɓe joɗiɓe ɗo ɓe kamɓe mellete jonin baka kamɓe du no wodi rewɓe du ɓe mellete delle kamɓe joɗiɓe ɗo ɓe fu mi wata indide inde maɓɓe amma kamɓe woni ɗo en ni so Allah jaɓi fu keddiɓe du waran jokka. An kawo kayan naɗi za kai wajen malam a yi addu'a sannan sai mu ci gaba da aiki. To asame Allah ko gondo non jiya joni ɗum kam woni noon fina tawa ko anduɗen melli ɗin yarama fa holle kanankoɓe tuɓan e fa hannden chief imam meɗen waɗana en dubaɗo. As-salatu ala nabiyil karim. اللهم ارفعنا ولا تدعنا وادفع عنا ولا تدفعنا وآتنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وارحمنا ولا تعجبنا وفرجه واكشفوه وانصرنا ولا تحزننا واكرمنا ولا تهنا واسترنا ولا تبلانا سر فاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما لو يا إذنا أي مسلمنا. To asla mai Allah jonin kojoton kan wono National Chief Imam Meden Odui melle din en fulay waddaten melle tebe fu melle joni. Na'am, a yanzu malam yayi addu'a an kuma kai gun sarakuna sun izini zai nadi zamu ambaci kowa da mukami da aka wato miƙa mai ko kuma za a bashi wanda zai ɗauka cikin ikon Allah. Za mu fara da ainihin Alhaji Abdulkadir Abass DanBaki wanda muna son ku shaida shine ainihin Ciroma na Fulanawa Greater Accra. Jama'a takbir, Allahu Akbar, takbir. Alhaji Abdulkadir Abass DanBaki a wannan rana muna shaidawa cewa masarautar DanBaki Royal sun naɗa shi a matsayin Ciroma na wannan masarauta. Jama'a takbir. Mun gode Allah, zai mai naɗi na Ciroman ainihin Fulani na Greater Accra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Abdulkadir Abass DanBaki Ciroma. At this juncture, what tradition requires Hello. Ya chame wamfeno go fioni ji ye Fulani kusume mi. Afe to bani kaha onupa ni yo manchehi. No Kenya na bene afe ebe to bani na afe o kaha palace chief se kaha manche no ofio. No eshe akane Quran recite the Quran aya kaha noni afi okoni nungba jo ni eje ingbe gbonu ke ha no ni afi o dani aba fe no ani akaba cheme ni ne jo no no ne jo mo ba same ni ka me ba ni dalla bisa tsari a muna aikin afuwa da mun suka dakatar da duk wani lamari na buki saboda cameras suna dauka a yakuri saboda cameras din mu ko hakuri a muna aikin afuwa muka kare an ba da dama a zuwa ɗauka saboda muna so camera su capture duniya su ga abin su ga yayi kyau. Kamar yadda yake ina je mutum na biyu da aka nada shine Jamil Musa DanBaki wanda aka nada a matsayin Saddauna na Fulani Greater Accra. Wato Jamil Musa DanBaki ukunsu wanda shi ma aka nada shine Abdulaziz Zubairu DanBaki wanda yake ainihin special advisor ne wato mai bada shawara na musamman kuma ma'aji wato saboda yake yana riƙe amana shi zai rike ainihin arziki duk wani abin da shafi arziki na masarauta shine ma'aji wato kamar treasurer kenan. Sannan Alhaji Abdulbaki Sule wato kamar da protocol konce sallama na masarautar ainihin DanBaki konce masarautar Fulani na Greater Accra. Sannan lawyer okay ba kai kan shi ba tukun amma shi lawyer Faisal Ibrahim Sise da naɗa shi a matsayin ɗan matsani
na ainihin Fulani na Greater Accra. Na ji wannan title well deserved saboda kuna da ainihin lawyer wanda muke alfahari da shi, young lawyer ne kuma very hard working. Sannan ka je office na ainihin CEO na National Petroleum Authority special assistant ne. Wannan abu ne da yake kullum a matsayin mu na al'umma muna alfahari da irin wayannan mutane. Kullum addu'ar mu ga tun da ake wato wani matsayi cikin gwamnati mutanen mu na wajen. Yasa Faisal Brian Sise muna maka congratulations na samun dan masani na Fulanawan Greater Accra. Sannan wannan mukami kuma Alhaji Fad DanBaki wato an nada shi a matsayin dan buram na ainihin Fulani na Greater Accra. Alhaji Fad DanBaki shine dan buram na ainihin Fulanin Greater Accra baki daya. Sai kuma Abdulhamid Musa shine ainihin Abdulhamid Musa shine Imam of Lamido, wato imamin Lamido kenan. Muna alfahari da wannan, Allah ta ka riko. Sai Muhammad Kabiru Mustafa shine ainihin jakada. Sai Salim Muhammad Kataki an naɗa shi a matsayin marafa na Fulani Greater Accra. Sai Bashiru Bajiga wanda aka naɗa a matsayin tafida na Fulani Greater Accra. Sai kuma Abdulrahim Inuwa shine sarkin lema na Fulani Greater Accra. Say Alhaji Massoudi Abass, who is now the Sarkin Fulani of Lagos Town. Sarkin Fulani of Lagos Town. Then we have Muhammad Nazir. He is now officially the Garkuwa of the Fulani of Greater Accra. Then Alhaji Usman DanBaki. Dan Isa. Sai kuma Mamun Jibril is the Turaki of Fulani Greater Accra. Then we have Alhassan Ibrahim Majidadi of Fulani Greater Accra. Then Alhaji Nasiru DanBaki Abibu, he is Jakadan Fulani of Germany. So all the way in Europe, the Fulani community have a representation. Thank you so much for this initiative, Alhaji Nasiru DanBaki Abibu. Then Alhaji Ibrahim Jamil Adams, Jakadan Fulani of the United States of America. Atakbir. Then we have Alhaji Haruna Bajiga, Jakadan Fulani, Canada, for the Fulani community. That's Fulani Chiefdom of Greater Accra. Then Alhaji Abdul Salam Habib, he is the Jakadan Fulani of Belgium. Alhaji Haruna Bajiga, Jakadan Fulani, Belgium. And then Khalid DanBaki, Jakadan Fulani, United Kingdom, UK. And then Khalid Yusuf DanBaki, Sarkin Zumunci. I love this title. Sai sa Khalid aiki na kanka matuka, ya kamata ka na hada kawunan al'umma. This is a very big one. Then we have Abdullahi Halidu, Sarkin Fada, and at the same time Matawalle of the Fulani of Greater Accra. Imagine, these are the titles for this gentleman, of which after what we are doing, which is custom, the National Chief Imam will pray for them, and then we come to our fellow ladies. We also have them around. We give them titles as we gave our gentlemen here. They are also going to hold some titles at the DanBaki royal family here in Greater Accra.
mala muna addu'a الصلاة على النبي الكريم. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء آمين تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا آمين وآية منك آمين وارزقنا وأنت خير الرازقين آمين اللهم ارفعنا ولا تدعنا آمين وارفع عنا ولا تدفعنا آمين آتنا ولا تحرمنا آمين اللهم زدنا ولا تنقصنا آمين اللهم زدنا ولا تنقصنا آمين وارحمنا ولا تعذبنا آمين وفرج همومنا واكشف همومنا آمين وانصرنا ولا تخذلنا آمين واكرمنا ولا تهنا آمين واسترنا ولا تبلعنا آمين وآثرنا ولا تؤثر علينا آمين مالا واحفظنا ولا تلجينا آمين فإنك على كل شيء قدير آمين يا أقدر القادرين آمين ويا أسرع الحاسبين آمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك آمين ووعدتنا بإجابتك آمين وقد دعونا كما أمرتنا آمين وأجبنا كما وعدتنا آمين يا ذا الجلال والإكرام آمين إنك لا تغلب الميعاد آمين بسر الفاتحة فاتحة الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا مدبر الأكوان آمين بتدبيرك آمين دبر لنا كل خير آمين ورشد وفلاح يا من يسر كل أسير يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأحسن في ديننا ودنيانا اللهم اجعل بلدنا غانا آمين بلدنا آمنا مطمئنا آمين وسائر البلدان آمين بسر لإيلاف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة على النبي. ya yi addu'a kan wannan nadi da aka yi, akwai kuma na mata da za yi, shi yasa har yanzu dai muna ci gaba da aiki. Wayannan sun tashi su gaida ainihin yanzu an yazo a musu bikin da za musu, an yazo a musu biki, yanzu dama ya bude na musu biki, bayan sun wuce sai mu ci gaba da aiki. Yanzu dai muna acknowledgement. We have our chiefs whom we have to acknowledge anyway. Na'am, masu buki da Allah ku zo ku yi buki, yaso wayannan su wuce. Bayan sun wuce bisa tsari an gaya min cewa His Royal Majesty yana da wani uzuri, yasa an ba shi dama ya mana ainihin jawabinsa. Bayan ya kammala sai mu ci gaba da aiki. Yasa abinda yake akwai kenan, an zo ana nan ana buki, lokaci ne na buki. Bayan mun kare wannan session, ainihin His Royal Majesty gamance ya yi magana sai ya yi bankwana da mu, amma mu muna zaune mu ci gaba da second session na wannan program. So what I basically said, da Allah wanda ba sa ya kwashe buki ba, wanda ba sa shi aikin kwashe buki ba, don Allah an sa waɗansu su yi aiki, a bar su su yi aikinsu, a bar su su yi aikinsu. Please, wanda ba sa shi kwashe buki ba, wanda ba sa shi kwashe buki ba, kai ya shigo nan. Don Allah, let's do this with unity. Don Allah, please, let's do this.
Sarki Lami da Alhaji Massoudi Abass dan sarki mai alƙawari jigo ga fulana nagarat akar agewa mali ya kama jin kama ajin kirki sarki ga fulanawa tushen mu fulana Lami da Alhaji Massoudi DanBaki sarkin Lami da Massoudi Abass DanBaki Lami da Alhaji Massoudi DanBaki sarki da sarauta Alhaji Massoudi DanBaki Lami da Alhaji Massoudi DanBaki gagara makiya daki Lami da Alhaji Massoudi DanBaki fulana wangarar akira masu mallaki Lami da Alhaji Massoudi DanBaki magajiya hajiya Laila Musa DanBaki Lami da Alhaji Massoudi DanBaki ta dau nauyin waka na zo na yi ma sarki Lami da Alhaji Massoudi DanBaki sannan Alhaji Sumail Aburo DanBaki Lami da Alhaji Massoudi DanBaki zauna a gadon mulki to ta gaba gamsaki dutsen ruwa hamshaki ga masu dumin aiki sarki na fulana wangarar akira tauraro sha zaman ka lafiya sarkin malam dan malam jinin sarauke sarki na fulana sarki mun so mu dakatar da abubuwa mun mun so dide ya gure bari announcement din nan dala maka da obolu ga dawe su gwani na ado je kama na binka filin su kuwa ka gwada dukkan wani waibinka lami kyauta lami do Alhaji Massoudi kai Allah annaka kuma ka bi iyayenka sannan da mutanenka sharrin sun barka dan ba su tabo taka jin me addu'a ta iyaye ka ga kobe jama'a don Allah wa Allah bila sirran daki hajiya Laila mu baki ku yi hakuri matan nan Allah ku je baya ku sama hakuri ku je baya kaɗan don Allah. Hello, Mr. DJ, please can you pause? Dan Allah makaɗa ko ina ya shiru, ko ina ya shiru, muna neman a yi hakuri yanzu a tsaya da bikin ma ka yi hakuri. Obonubi wankpanye fai. Obonubi wankpanye fai, please. Yankalangu ku yankuri, yankalangu na obonu. Cha manyaba. Don't fall graphic with me. Cha manyaba. Senegal nyemeni iwado. Au me iwado. Chief imaga iwo chefe iwado. Nigga. Mafa egbian. No mo fe Iga, no fene ba yi ebe mo fe mo akoto di ba. Cha mo nya ba. Yeah. Beke safari. Awaya. Ma bi fe mo botu. Fabia. Akago. Ni me ganane. Akago chana ganane. Tabil. Allahu Akbar. Tabil. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina idina asinta. Mana bile wakashida play inha chofile. Akashi hani fitamole ebano. Ni wa chief imam. Itamase. Ni abulahu tamase. Ke onupai Nita masele wafo wale shramo ni gamanche ke futa de fulani bi bashna agency bini alakopo
akasha ba mo ho yeah nene bi ne yeah ne ke sinamo ne yeah sinamo e ba yemu yeah mini wo ke kan sinamo fio yeah Wajinye, yeah, Inyajiwo, yeah, Shikama Shiko, Gamano, yeah, Nene Bine, yeah, walking Efe Yamime, yeah, Wodokwa, Nikapalia Wakushin, yeah, Wabi no farm, I want to know, yeah, I'm a listener Moko, yeah, Ibekue, yeah, Wanime, yeah, Waname, yeah, when an Akanswai, Isna, yeah, Amele, yeah. What can so then what when you're doing? Yeah. Somebody I never going akuntabu. Yeah. So then by you. Yeah. And in a big and an account so I amele. Yeah. Sinamoni yo gamante. Yeah. Kefulani. Yeah. Di atel no. Yeah. Noni adumono ni mene. Yeah. Nicha go no. Yeah. What be? Yeah. I feel high ne. Yeah. Yeke wa sramane akashe yeah nisene nenanonite no yanima yeah yenna nonite no yanima yeah kanye meji wo yeah esali wotino shi wo he yeah chimo ekono wa fe ni watagemo yeah Council of Zongo Chiefs yeah mito makenye yeah akeshi Wakanye Batuning, Kejega Traditional Council. Obagomode Nishnama Papa Aye, Wakanye Ting. Koni Hinti, Manchamenyo Nato, Yame Papaya no, yes, Afro. One man not do madro, yeah, we did no, yeah, 1 year you don't, yeah, a dark scene, yeah, edition, yeah, a son, yeah, can you Buffet Dean Flower, yeah, what a bonissa, yeah, yeah. One to Yomune, Fefo, you won't ever say, you will see what Fulani, yeah, Yemene, yeah. A war, Mikawani Otile, Manasumo Wulu, yeah, yo, Yanasna money what you make when you make a war by, yeah. Nadi do madro, it is yes no. Yeah. Nigga Yalani. Yeah. Nigga Yalani. Yeah. Nigga Yalani. Yeah. Kano Manyaba. Yeah. Yes, ma'am. His Royal Majesty, His Royalty, and ya ce komai duk abin da ya kamata a ce ya faɗi yana wani babba ya yi wanka ruwa ya kare isa nan wannan sako ne mai nauyi da ya zama mu yan jarida kan shi kawai muka je muka tsaya muka yi sharhi bukata ta biya saboda ya ajiye mana babban statement na zancen haɗin kai mu zama tsintsiya madaurin ki daya. Thank you so much, His Royal Majesty. Okay, Assalamu Allah Medamila Kanko Gamanche Kanang de Dugal Greater Accra. Franco Jonin Hali Haraji. Or we join the full bed. A map the door and what the 2B Hamre and the Haraji Ohio. Obiana joined the jump the full Ankara. Won the Emape. Gila Hana Hande. Then left Kanko Nui Odara. Join the jump of Warata Hapu, the full bed. The far handed a mappe. Then the hand in the hand department.
wato departure kenan na Gamance wanda yake first in history. Makata gashi kusa da Gamance ya zo wurin wannan taro da aka yi na 100 years anniversary na DanBaki royal family, wanda yake suna sanar da wannan taro da suka yi. An dauki aka yi nadin wayansu fadawa, sannan kuma aka zo aka yi wayansu zantutuka a karkashin jagorancin Niga da national chief imam, sannan kuma da Alhaji Idris Bengal sarki na Hulanawa national kenan. Ga Gamance da chief imam suna daukan hoto da wayansu manya ana murna. Ga Makata da wayansu manya, Gamance Niga yana departure kenan a wurin wannan taro da yake taro ne na gargajiya. Yau ranar Lahad ake sayar da wannan taro a unguwa da ake ce da Opera Square kenan. Manya-manyan sarakan Ankarawa kenan a karkashin jagorancin Niga Gamance, wanda yake za ku kasance da mu hawa yau. Manyan sarakuna sun halarta wurin wannan taro. Ga Makata Niga ni Allah ki aika ni abulamance Allah Niga. Yes, thank you very much. Kuna kallon mu ne a waye wurin wannan taro na gargajiya da ya samu asali. National chief imam zai departure kenan. Da national chief imam suka tashi, kowa ya samu wuri ya zauna. Akwai abubuwa da yawa da yi, ba mu yi aski ba, kuma ba na da sarautu na mata ba. Don haka kowa ya zauna, kowa ya samu wuri ya zauna. I got some mics in our program. Balle man tattare. Hello. Eh, mun kira su. Go. Amma mun listin su. Masarauta. Right. Ka samu samari. Hello. Ka samu gani. Women organizer NDC, women Hajiya Mamaruki ana neman ki kawo alkiyamba. Hajiya Mamaruki women organizer na NDC a yawa su a kenan. A fito mana da yaron da za a yi aski. Yanzu immediately da Allah ba mu da time. Ainihin sarkin Fulani ne boy town Afirka Alhaji Murtala Muhammad USA ya ba da ainihin gudunmuwa CD 1,000 Ghana cedis
sarkin Abeka Alhaji shi ya kawo wannan kudi wannan sako na wato sarkin Fulani Neighborhood Town Abeka Alhaji Murtala Muhammad USA wato 1000 Ghana cedi shi ma taimako da yawa wannan zama mun gode. Ina Galadi Masamba Galadi Masamba ya an kawo alkebba. Na'am har yanzu dai ba ta acknowledgement ku da kuke zuwa don Allah ku ba da hanya zai ku ba da hanya telefon don Allah ku bari manya na zaune bayan ku. na gode wa ainihin duka sarakuna da irin hakuri da kuka duk da yake ma bukin ku ne dole ne ku zauna. Wa baji daɗiyan Ankara kaf baki ɗaya tana nan wato ita za ta yi wato saka alkaba ita za ta sa wa magajiyan Fulani alkaba. Hajiya Laila DanBaki za ta yi an sa mata alkebba sa'annan ana yi mata buki majidadiyan Accra kenan. Ajiya wanda yake ta sa ma magajiya alkebba ana nadi wanda yake nuna mana wayannan duka wato positions kenan wanda yake za a ba su girma wannan lokaci mata kenan na wannan gida ake yi da wannan nadi majidadiya na buki bayan tun sa alkebba. Masha Allah tabarakallah na kenan ake yi. Yau wannan lokaci kuna kallon mu ne dangane da wannan taro da ake yi na nadin fadawa bayan an kare an kawo wato yaro za a mai aski. Ku kasance da mu hawa yau. HAFIZ TV, unique every day.